Everybody's on. We can start. We can start. Okay. Good evening, guys. Welcome. My name's Richard Bruck. I work at Birmingham City Football Club. Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать на наш вебинар. Меня зовут Ричард Брук. Я работаю тренером в Бирмингем Сити. Today I'm going to be delivering to you a presentation on how we develop foundation phase footballers at Birmingham City Academy. Сегодня я проведу для вас вебинар, который называется «Основная фаза в развитии игроков». Okay, so I'm going to go through 4 different areas of the program. Мы поговорим о 4 основных аспектах программы. Who we are. Мы расскажем, кто мы такие. How we play. Как мы играем. How we develop the future player. Как мы развиваем будущего игрока. How we coach. Как мы тренируем. And how we support the program on and off the pitch. И как мы поддерживаем нашу программу на поле и за рамками поля. Okay, so I'm just going to introduce myself and give you a little bit of background into me. Сначала немножечко расскажу вам о себе, о том, кто я такой. Okay, so first thing, I started coaching at 17 years of age. I'm 35 now, so I've got 18 years of experience. Я начал тренировать, когда мне было всего 17 лет. Сейчас мне 35. Таким образом, получается, что у меня опыт работы 18 лет тренерского стажа. In those 18 years, I've worked in grassroots, which is amateur level, and I've also worked at elite level, academy level. Я начинал как тренер для любителей, то есть дворовый футбол, и также я потом стал работать с элитным уровнем, то есть уже с академией. I've been at Birmingham now 9 years, nearly 10. I was part-time for 5 of those and full-time for 5. Уже в Бирмингем Сити я работаю на протяжении 9 лет, скоро уже исполнится юбилей, 10 лет. Из них 5 лет я работал не на основном контракте, а сейчас я уже работаю на основном полном контракте. So I'm just going to talk a little bit about my background in terms of my coaching experience. And this is what I would call serving in an apprenticeship. Is that a familiar term in Russia? What apprenticeship is? No, but I'll explain it. Okay. Немножко еще расскажу о своем творческом пути, ведь я начинал как начинающий тренер с дворового футбола. So this apprenticeship shapes how I develop a foundation phase program by going out and experience different coaching environments. Эта программа позволила мне, мой путь позволил мне развиваться у дворового футбола, учась у многих представителей этого жанра футбола, развиваясь и знакомясь с многими талантливыми людьми. So my first job in coaching was coaching girls football. Сначала я начало моей карьеры была должность тренера в футболе для девочек. And the aim of this job was to just really develop a girls program and encourage participation of girls in football. Основной задачей было поощрить развитие женского футбола, вдохновить девочек и разработать для них программу. Then I started my own business with the help of a trust, which funded me. And this business allowed me to go and coach in schools, after school clubs. Затем я начал работать на себя при поддержке треста, который позволил мне пройти обучение в школе тренеров. And then I also ran football programs in the community in underprivileged areas where we used football to promote antisocial behaviour.
So it's to get the kids off the street playing football. Также я работал с правительственными организациями, которые нацеливались на развитие поведения детей для того, чтобы у них не развивались антисоциальных поведенческих тенденций. I also volunteered for amateur grassroots teams, which was unpaid, and I volunteered and learned how to deal with parents. Также я был волонтером, то есть работал тренером на добровольном начале в дворовом футболе. Очень много приходилось общаться с родителями, с детьми, таким образом развиваясь в рамках профессионального роста. So all these different jobs, coaching experience shape how I coach today, and I think it's really important that for any coaches who are up and coming, that they go and do loads of different types of coaching. Все эти виды деятельности, вся эта работа повлияла на развитие мое как тренера, на личное развитие. Я считаю, что очень важно обращать внимание на разные аспекты тренерской деятельности для того, чтобы развиваться. So the qualifications I hold a UEFA A license and B license. У меня есть несколько лицензий. Одна из них, это, конечно же, лицензия UEFA. These licenses are really important for understanding tactical concepts. Основной этап обучения проходил с целью развития тактических навыков. In England, we also have another coaching pathway, which is the FA Youth Awards. And these are about developing an environment for players. Также у нас есть организация, которая называется FAU, которая нацелена на развитие внутренних качеств игроков. I've also done other courses such as curve coaching, which is developing technique with constant practices. Также я прошел обучение cover coaching, где также обращали внимание на технические аспекты. And another one I've done is Premier Skills, which develops individuals, but in more street games environments. Также я проходил обучение в школе Premier Skills, там, где мы обращали внимание на развитие индивидуализма, а также развитие уличного стиля игры. Again, like the experiences, these qualifications, different qualifications shape how I coach. Эти программы обучения также помогли мне стать еще больше профессионалом и отложили большой отпечаток на моем стиле тренерства. And the last thing is, the most important thing for a coach is understand yourself. Мне кажется, самое важное для тренера – это понимать самого себя. One of the things I understand is my personality, because this shapes how I coach. Очень важно понимать свои индивидуальные черты. You can take personality tests; they're available online, or you can seek out psychologists. But understanding yourself will help you develop a program that you like, or will shape the program you like. Understand why you do that. Понимание самого себя позволяет лучше подобрать программу для других. Ведь понимая самого себя, вы понимаете, что вам нравится, как вы пришли к тому, что вам нравится, как вы это осознали и поняли. So, in one of the personality tests, I am an ISTJ, which means I'm more introverted, I'm more of a judger type character, and I'm a thinker. Очень много сейчас тестов, которые позволяют определить тип своей личности. И вот на одном из таких тестов я получил результат ISTJ, что означает, что я в большей степени интроверт, который стремится к обдумыванию различных действий. So, knowing what kind of personality, I have to adapt my behavior and personality to what the players need me to be in the foundation phase. Знание нашего вида личности позволяет нам как можно лучше адаптировать нашу работу для игроков. So for me, the thing is understand yourself,
because this will help you understand the environment you like to create and how to adapt it for the foundation phase, which is under 7s to under 12s in England. Понимание самого себя позволяет нам понять, какие лучшие условия мы должны создать для того, чтобы наша работа продвигалась, для того, чтобы дети чувствовали себя так же комфортно в нашей среде, и для того, чтобы развитие происходило максимально быстро. Это особо важно для ребят до 12 лет. So the real three key things are coaching experience, qualifications, understanding self. На мой взгляд, три самые важные вещи в тренере – это тренерский опыт, программа обучения, которую он прошел, и понимание самого себя. Okay, so what I'm talking about now is a little bit about the environment we like to create. Сейчас хотелось бы рассказать вам о той атмосфере, которую мы стараемся создать в нашей академии. So we have a statement, and that is we like to create an environment that's enjoyable, highly challenging, that sets high expectations, but also ensures children have many positive and memorable experiences. Можно сказать, что у нас даже есть своеобразное мотто, которое гласит, что мы стремимся создать такую атмосферу, которая будет приятной для детей, но в то же время она будет бросать им вызовы, которые наметят в детях высокие ожидания и будет гарантировать, что у детей есть огромное количество позитивных и памятных моментов. And there are two reasons why. И есть две причины, почему это наше мотто. First one is if the boys come in at the foundation phase, it's a long way away to get to a first team footballer. It's at least 10 years. И одна из причин для того, чтобы создать это кредо, было осознание того, что у детей впереди огромный путь. Ведь для того, чтобы попасть в команду, им предстоит учиться с нами 10 лет. And ultimately, you don't really know if they're going to make it as a footballer, so we have to ensure they have a positive experience as possible. Также мы не знаем, станут ли все они успешными футболистами. Поэтому мы стараемся создать для них как можно наиболее благоприятные условия для развития их личности. Some of the things we do is we go on trips and tours to different countries, as well as in England. Мы очень часто отправляемся в путешествия, в некие туры, как за рубеж, так и по Англии. We have games at the stadium in front of fans. Мы проводим игры на стадионах. We celebrate things like Christmas and Halloween and have the coaches dress up as Santa and things like that, which is fun for the boys. Мы очень часто празднуем вместе с нашими детьми Рождество и Хэллоуин. Также у нас тренеры очень часто надевают специальные наряды праздничные. Это очень нравится детям, потому что это очень весело. The real key thing for us in the foundation phase is making sure that's an enjoyable experience, but it's still highly challenging and we're still setting high expectations. То есть основной момент здесь – это создание приятной атмосферы для детей. Но в то же время мы не должны забывать о том, что эта атмосфера должна бросать для них вызов и создавать для них высокие экспектативы. Okay, so what I'm going to talk about now is how we work, our scheme of work. Сейчас расскажу вам о том, как мы работаем, о нашей схеме рабочей. So our academy program runs from July to May, which is 46 weeks. Программа академии длится с июля по май. Таким образом, мы работаем в течение 46 недель. And we split that into 4 10-week mesocycles of 4 cycles. Мы разделяем это время на 4 10-недельных мезоцикла. And the way that works is we have 3 syllabus sessions where the coach teach the players physical, technical, and tactical elements of the game.
Мы проводим 3 занятия по учебному плану, это те занятия, в рамках которых тренер учит, наставляя детей техническим, тактическим навыкам. And we have one sports hall session, which is free play, player-led. Coaches don't coach, the boys just turn up and play football. И одно занятие у нас посвящено спортивной игре, то есть дети играют в свободной форме. The boys will train for about 6 hours a week, which is 277 hours a season in total. Всего дети тренируются 6 часов в неделю, или за сезон они проводят на тренировке 277 часов. So the picture here in the bottom corner is a 10-week cycle, a mesocycle work of work. Здесь у нас изображен мезоцикл. So we work passing, receiving. Мы работаем над передачами, над получением мяча, finishing, завершением момента, traveling with the ball, ведение мяча, protecting the ball, получение мяча, attacking and defending 1v1, 2v2. Атака 1 на 1, либо 2 на 2, а также защита 1 на 1 или 2 на 2. So those are all the technical components. Это что касается технического компонента. Our tactical components are... Что касается тактики, то здесь у нас possession as an individual, владение в индивидуальном порядке, possession in groups, владение мячом в групповом порядке, possession in directional. И также направление владения. And you'll work on possession for 3 of the weeks. И мы работаем над владением мячом 3 недели. Then it's attacking, individual. Что касается атаки, то здесь также мы уделяем внимание индивидуальному аспекту. Attacking in groups and with and against overloads. Групповой атаки и атаки с или против нагрузки. And the last 3 weeks worth of work is defending pressure. Последние 3 недели этого мезоцикла, они посвящаются защите от давления. Defending small groups. Защита в маленькой группе. Defending, regaining and playing. И защита, которая включает в себя аспект отыгрывания мяча, то есть повторное завоевание мяча и игра. So that's our syllabus of work, and we repeat that 4 times, those 10 weeks 4 times over the season. И это наш учебный план, который мы повторяем в течение всего года. Is there any questions about that? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, смело задавайте их. Мы будем по ходу нашей презентации отвечать на ваши вопросы. Let me check the chat. Друзья, как появляются вопросы, смело можете их писать в чат, и мы, не дожидаясь отдельного времени, в рамках которого мы будем отвечать на вопросы, можем ответить по ходу презентации, так сказать, по-свежему. No questions? Are we okay to move on? Ну, если вопросов нет, тогда мы двигаемся дальше, и как только у вас будут вопросы, смело их задавайте. So as far as I see, there are no questions for now. No, there is a question. What do we do on the 10th week? So the 10th week is the boys, that's where the coaches review. So they have that off. On the 10th week, the boys are off from the program. That's reflection week. That's where we review what they've done. But I'll talk about that a little bit later. О 10-й неделе, о том, чему она посвящена, мы с вами еще подробнее поговорим немного позже. Пока лишь вам скажу, что эта неделя называется обзорной. На этой неделе у детей занятий нет, они отдыхают, а тренер может подвести итоги вот этого мезоцикла. I think there is one more question. No. Okay.
No more questions. That's all. Okay, so a little bit about the games program from 9s to 12s. So what we try... Sorry, there is one more question. Should we 3 sessions and 1 sport session? Yeah. Да, действительно, у нас 3 занятия по учебному плану и одно спортивное занятие, извиняюсь. There is one more question, sorry. Do we have separate sessions for coordination? Oh no, so in the warm-up, we develop athletic ability. So within the warm-up, they will do coordination, balance, and fundamental movements. В рамках разминки мы обязательно не только разминаемся, но и разрабатываем навыки координации, навыки моторики, баланса. Ну, тогда идем дальше, друзья, пока вот по следующей теме. So, let's continue. That's all for the questions. Right. So, in terms of our program from a games perspective, что касается нашей программы с точки зрения игры, we try to give lots of variation in formats. So, 5v5, 6v6, 7v7, and even futsal. Мы стараемся дать как можно больше различных форматов. То есть мы подчеркиваем вариацию форматов. Мы играем 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7. У нас даже есть занятия футзалом. And we do that to expose them to different tactical elements. Мы стараемся показать ребятам как можно больше разных тактических приемов. We also we play different types of games. So we have a Premier League development games program on a Sunday. Мы также стараемся делать разные виды игр. Например, по воскресеньям у нас специальная программа премьер-лиги, рассчитанная на развитие навыков у игроков. This is non-competitive. The scores are not kept. There's no league. Это не совсем соревновательный элемент. Yeah, we also we want some competitive football as well. So we have some separate competitions that we play in, leagues that are competitive. Но все-таки мы стараемся добавлять и соревновательный элемент в наши игры, поэтому у нас есть различные соревнования. And within those two, we have 2 leagues. One is a harder competition and one is an easier. And we'll split the teams to play in whichever we feel they most need. У нас есть 2 лиги, в которые мы направляем наших игроков в зависимости от того, насколько сильна та или иная команда. У нас одна лига посильнее, там им придется попотеть, чтобы завоевать кубок, и другая, где нагрузка и соперничество немножко ниже, но тоже позволяет ребятам стремиться к развитию. And we do this because we have quite big squads of players, so we can have up to 20 players in each age group. У нас большое количество игроков, поэтому нам пришлось сделать 2 лиги. Нам не хотелось, чтобы в каждой команде было по 20 игроков, поэтому мы разделили их. And we also go on a lot of trips and tours to give them tournament experience. Мы также отправляемся в различные путешествия, в короткие турне для того, чтобы познакомить ребят с соревнованиями, для того, чтобы они прочувствовали, что такое соревнование, и смогли поделиться опытом с другими ребятами. We also have a team selection policy to select boys for each game. У нас есть специальная политика, направленная на отбор ребят. So for the competitive games, we select the strongest players 25% of the time. Для соревнований мы подбираем наиболее сильных игроков, то есть это примерно 25% от количества игроков. For the Premier League games program development, we mix the boys, so different abilities together. Для наших занятий по премьер-лиге мы стараемся ребят
добавлять с разным уровнем развития, послабее, посильнее, чтобы они могли развиваться все вместе. Sometimes we put all the bigger and stronger players together and the smaller players together for different physical returns. Иногда мы, наоборот, разделяем ребят для того, чтобы сильные играли с сильными, и те, кто послабее, играли с теми, кто послабее. In terms of positions, the boys will play in games. We play them in a position of strength, where they're best. Что касается позиции, то мы стараемся выбирать ту позицию, которая наиболее подходит ребенку. То есть та позиция, в которой ребенок наиболее успешен в данный момент. And a second position in a game to give them a different perspective. Также мы им даем возможность реализовать себя и в другой позиции. Они пробуют себя в зависимости от того, какая позиция для них может считаться второй. But no more than 2 positions in a game during a game. Но за одну игру мы не даем им более чем 2 позиции. And all of our players will play at least 50% of the game, if not more. И все наши игроки участвуют в половине игр, а может быть даже и в большем числе игр. Any questions on the games program? I think there are some questions. At least I saw some. Так, хорошо. Сейчас немножечко ответим на вопросы, которые у нас появляются. Так. How many games do the players of age under 9, under 10 have in a year? And do they have period that they go from one age group to another age group without games? So we keep stats on the amount of games the boys play, and it's quite a lot. It's nearly we can play anything up to anything between 50 and 70 games. The game's usually 80 minutes long. Мы стараемся давать ребятам как можно больше игр. Всего они у нас участвуют в 50-70 играх, и каждая из них длится около 80 минут. So another question is, how many footballers do play at the game at the same time? What is the area of the field? And you already told us what is the how long is a game, yeah? You told us that it is 80 minutes. So only how many footballers and what is the area of the field? So we have different size pitches depending on the format we play. We will always have 2 games because we have big teams. So we'll also have 2 games at the same time. So it might be 2 5v5 or 2 6v6 or 2 7v7 per age group. Вы знаете, у нас разные размеры поля для разных видов игры, но в целом мы стараемся делить наше поле на 2 части, и у нас параллельно могут проходить 2 игры. То есть это могут быть 2 игры 5 на 5 или 6 на 6, 7 на 7 и так далее. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Денис, спасибо за вопросы. Надеюсь, на все их ответили. Если что-то не ясно, то дописывайте, мы будем дополнительно отвечать. So I think we can move on. Dennis, who was asking last 3 questions, is saying thank you. No problem. Oh, there is one more question. Yeah. What is the reason of the policy selection? Parents. Parents can complain sometimes, so we have to make sure if we put all the best kids in the team all the time, other parents can complain. But we also think it's good that they get different challenges. So you can't always have the best players playing together all the time. You have to mix them in with some that are not so good to help them and to learn from them. Основная причина вот этой политики связана с родителями, потому что если мы будем все время на игру брать самых лучших игроков, родители просто-напросто будут жаловаться. Поэтому мы стараемся, чтобы все игроки участвовали в играх. Плюс у сильных игроков есть возможность показать свои сильные стороны дополнительно, у слабых игроков есть возможность дополнительно научиться чему-то новому и развить свои навыки. Таким образом мы смешиваем их, и каждый получает дополнительный вызов и дополнительный стимул к развитию.
Yeah. That's all for the questions for now. No problem. Let's move on. So we're going to look at how we play now. Теперь мы переходим к тому, как же мы проводим наши игры. So we have quite a big statement for playing philosophy, but I'll pick out 3 or 4 key elements. У нас есть целая философия о том, как мы должны играть, но я постараюсь как можно короче ее вам изложить. Okay, so the first one is we want our players to try and play forward and think forward. Первая и ключевая идея заключается в том, что мы стараемся, чтобы наши игроки фокусировались на том, как нужно играть в прорыв, играть вперед. Second thing is we want them to play with variation, so different types of passing, different types of moves. Второй ключевой момент заключается в том, что мы хотим, чтобы они знали как можно больше вариаций. Вариаций движений, вариаций пасов. And then all of our teams try and regain the ball as early as possible. Все наши игроки стараются вернуть себе мяч как можно скорее. But in the foundation phase, we try and say to build, we look to progress forward through all round and we make the pitch as big as possible. И на фазе основания, когда мы закладываем основания будущих успешных игроков, мы стараемся, чтобы ребята обращали внимание на игру, и поэтому предоставляем им возможность играть на максимально возможном поле для них по размеру. When we get in the attacking half, we want the boys to use individual brilliance or combination play to create goal-scoring opportunities. Когда мы переходим в атаку, мы стараемся предоставить возможность для развития индивидуальных навыков игрока, для того, чтобы он мог отточить их, и для того, чтобы он максимально комфортно для себя использовать все возможности для того, чтобы забивать. We want to finish those chances with variation, so different types of finishes. Мы стараемся, чтобы они завершали моменты максимально разнообразно, чтобы они могли использовать каждый момент игры и реализовывать все возможные удары из любых возможных позиций. And then out of possession, we look to press high. Когда все-таки мы теряем мяч, мы нацелены на то, чтобы как можно скорее его восстановить, установить владение мячом. And we always try and defend central and force our opponents outside of the pitch. Мы всегда стараемся защищать нашу половину поля и выгонять наших соперников с нашей стороны поля. We say to the boys, let the opposition have it around us, but not through. Мы говорим ребятам, позволяйте оппозиции существовать, но не позволяйте ей проходить сквозь себя. If they beat the press, then we recover and regroup, track runners in our own half, and then press again. Если же все-таки противоположная команда прорывается в нашу сторону поля, мы стараемся как можно скорее вывести их с нее и как можно скорее начинать прессинг. So that's how we keep it simple in the foundation phase. Мы стараемся на фазе основания, когда мы закладываем основание в игроков, делать все максимально просто, чтобы игрокам было понятно. Okay, so like I said earlier, we play many different different formats, 5v5, 6v6, 7v7. But when we play 7v7, we do 2 different shapes or formations. Как я уже сказал, мы стараемся разноображивать стиль нашей игры. Мы используем разные форматы. Мы играем 7-7, 8-8, 9-9. Существуют разные форматы. Также мы используем разные игровые конструкции или формы. Under 9s, we play 2-3-2. С ребятами до 9 лет мы играем 2-3-2. Under 10s, we play 3-2-1.
А с ребятами до 10 лет мы играем 3-2-1. And the reason we do this is under nines, you can work the relationship of the 3 midfielders and the relationship of 2 defenders. Could you repeat, please? The reason we do this is at under nines, we can work the relationship with the 2 defenders and the relationship between 3 midfielders. И причина того, что мы используем такую схему, заключается в том, что с ребятами до 9 лет мы можем играть в формате 2 защитника и 3 полузащитника. And then at under 10s, we work the relationship as 3 defenders when they're defending. А с ребятами до 10 лет у нас получается 3 защитника, когда мы играем в защиту. And in possession, they go into a 4 and 4 midfielders. And work relationship as a 4 midfielders. А когда мы владеем мячом, то у нас получается 4 полузащитника. For us, the formations are just a framework for the players. We don't give the players position-specific things to work on. Для нас это просто форма. Мы стараемся не навязывать каких-то конкретных форм для наших игроков. What we teach them is the principle and responsibility of the position. Чему мы учим их, это принципы и навыки той или иной позиции. For example, if you're playing as a number 5, a defender, in possession, your job is to provide depth for the team. Например, если, ребенок у нас играет за 5-й номер, он является защитником, и когда мы владеем мячом, то основная его задача – это играть на глубину. If you're a wide player, a 7 or 11, your job is to provide width in possession. That's another example. Если все-таки вы играете под номером 7 или 11, то основная задача игрока будет поддерживать владение мячом. Is there any questions about how we play? Если у нас вопросы по данной теме, друзья. Так, so there is a question from Dennis. He's asking, what are the modifications for rondos that you use for under 9 and under 10? Sorry, say that again. What are the modifications of rondos that you use for under 9 and under 10? Rondos? Yes. I'm not sure what. Does it mean possession practices? Oh, so roles. Did you say roles? No, rondos. I thought it's the same word in English. Yeah, so possession. Yeah, it's possession. Yeah, so rondos in Spanish is a possession practices. So does it mean roles? What practice? They're helping me. Спасибо, Денис. Practice. What rondos do we use? What are the modification practices that you use for under 9 and under 10? Okay, so they work on the same things at 9s and 10s. We just increase the difficulty by adding more players or bigger areas. Вы знаете, на самом деле приблизительно одинаковые у них практики, одинаковые ронды для ребят 9 и 10 лет. А единственное, что просто увеличивается нагрузка. Does that answer the question? Мы ответили на вопрос, Денис, или что-то осталось неясно? Спрашивайте. 3-1 or 5-2? The coach can decide on different ones, different rondos. Coach can decide if they want to use those practices. Ну, вы знаете, это все на усмотрение тренера. 3-1, 5-2. Все это по усмотрению тренера. Okay. Mm-hmm. So, I think of Birmingham City is developing the individual player, not just the team. В нашей академии в Бирмингем Сити мы стараемся не только сформировать команду, но и самого игрока, индивидуального игрока. And we call this developing the future player. How do we develop the player for the future? И мы называем это план развития будущего игрока.
So all our players have individual learning objectives or guides. Please continue. Did you hear that? Yes, I just need more words to make a sentence. Yeah, so all our players have individual player objectives or guides. They have 4 objectives, 1 possession, what they're trying to achieve in possession, 1 attacking, 1 defending, and 1 technical. У каждого игрока, у каждого ребенка есть свой уникальный индивидуальный план обучения, в который входит как минимум 4 цели. И эти 4 цели подразумевают владение мячом, атакующую часть, защиту и технические навыки. These can be players' strengths or weaknesses, depending on what they want to work on. Сюда также могут входить сильные стороны игрока или, наоборот, его слабые стороны для того, чтобы их развить и улучшить. And these are reviewed at the on the 10th week of a cycle in the syllabus. Данный план постоянно проходит обзор каждые 9 недель, по прошествии которых подводится итог. And the players have some involvement in decision of what they're going to work on. Также ученики обязательно принимают участие в решении, над чем именно они будут работать в рамках своего индивидуального плана обучения. Yeah, so this is key for us developing the individual. What is the individuals? What are we working on with the individuals within the group sessions? Это как раз-таки ключевое отличие нашей программы, в том, что мы работаем как в групповом плане, так и в индивидуальном плане. So, like I said, the future player for us is all about developing the individual within the group. Основной нашей задачей является формирование будущего игрока в рамках целой группы. And the way we do this is we pick 3 players to work on each session to focus on. И почему же мы делаем так? В рамках каждой нашей тренировки мы стараемся основной акцент делать на 3 игроках. When we're in the possession block of work, the 3 weeks possession work, we'll pick a player, possession objective for him to focus on within the session. Мы выбираем в рамках нашей цели по владению игрока для того, чтобы он развил навык владения мячом. And the coaches will plan around developing the individual's objectives within the group theme. И тренер обязательно составляет особый план для развития его навыка владения мячом в рамках групповой игры, в рамках группового обучения. To do this, we give the player we pick different tasks and challenges based on his objective. Для того, чтобы эта программа реализовалась, мы даем специальные задания этому игроку, которые связаны с его целями. So, for example, one of the things we do is we role model the player's objective against a professional. Например, мы моделируем для игрока его будущее, так сказать, его видение. Мы предлагаем ему обратить внимание на уже существующего игрока, которого он берет пример. So Zayden here, his possession objective is movement to receive. So he's picked Modric to play like Modric as an example. И, например, вот у нас здесь есть игрок по имени Зейден, и его основная задача — получение мяча, поэтому мы просим его обратить внимание на уже сформированного футболиста, и в качестве примера мы предлагаем ему Модрика. So this provides the player with a role model and an example of how to achieve his objective. Таким образом, мы даем ребятам пример для того, чтобы могли они развиваться. We'll also play him in a position that he can achieve that objective the most. So, because he's movement to receive,
he will play in centre midfield within the session to maximise his opportunity to achieve that objective. Также мы выбираем специальную позицию для него, в которой для него появится максимально возможное количество моментов, которые может он реализовать и развить навык получения мяча. And then we will review how he's done that. We have a system where we log all information about the players, how they've done in the sessions, and we'll review that on an online platform after the session. Также у нас есть специальная система, сайт, куда мы вносим всю информацию об итогах, о развитии того или иного игрока после каждой тренировочной сессии. And that's key for us at Burnson, is developing the individual within the group theme, the group context, because it's going to be the individual who makes it and not the team. Это позволяет нам сохранить акцент на индивидуализме каждого игрока, но в рамках его развития в группе. Is there any questions on that? Есть ли у нас вопросы, друзья? Ждем ваших вопросов. So there are two questions as for now. Do the kids work with psychologists for forming their reaction for the process? We don't have a psychologist, but we have. I will talk about that later in the presentation about how we work in the psych and social corner of the development. But we don't have a psychologist. The coaches have to be the psychologist. У нас нет отдельной должности психолога в академии. Мы об этом немножко с вами подробнее поговорим дальше в рамках этой презентации. Но хочется отметить, что тренер, он как раз-таки выполняет роль психолога на поле. And there is one more question. What are other types of sports that help the kids to develop their football skills? Yeah, so we encourage all our players to go and play other sports away from the club. Different multi-sports, because there's transferable skills. So boxing for strength and conditioning, basketball for evasion games. Мы стараемся поощрять наших игроков для того, чтобы они занимались и другими видами спорта за пределами нашего клуба. Мы стараемся их поощрять развитие других видов спорта, чтобы они развивались полноценно. Например, мы их даже рекомендуем некоторым из них заниматься боксом для того, чтобы укрепить силу. Многих мы направляем также на баскетбол и на другие различные виды спорта, чтобы они могли максимально развиваться. Okay. For now, we don't have other questions. Okay, so the next part we're going to look at is how we coach. Now, I've talked a little bit about that, about how we develop the individual, but I'll talk a little bit more how we coach within the program. Мы еще подробнее поговорим об индивидуальном развитии, но сейчас хотелось бы поговорить с вами о том, как же мы тренируем. And I'll also talk about the what and why we do what we do. Сейчас я вам расскажу, что и почему мы делаем. Okay, so you've got to think about what's the priority with the youngest age groups, because you can coach everything in the foundation phase. So what's the priority? В рамках обучения юных ребят на вот этой стадии формирования будущих игроков мы можем их, конечно же, учить всему, что угодно. Но нам нужно сконцентрироваться на том, что же является для нас приоритетом. And for us, if we're going to say it in a statement, is to develop the individual who is comfortable and creative in all aspects of 1v1 play, who are able to beat and dominate opponents, who can combine with others in small groups. И, конечно же, ответ на этот вопрос звучит так. Для нас является приоритетом развитие индивидуального игрока, который будет комфортно себя чувствовать, который будет креативным во всех аспектах игры 1 на 1, кто сможет победить своего соперника и доминировать над ним, который сможет комбинировать игру с другими игроками, может с ними свободно коммуницировать, свободно играть,
когда это необходимо в малых группах. And for us in the foundation phase, we're trying to develop a base level of techniques, because what tactically desirable must be technically possible. Мы стараемся дать ребятам функциональную базу, то есть они должны развиваться максимально возможно. И для нас как бы девизом в этом аспекте обучения является то, что тактически желательно, должно быть технически возможным. Okay, and the way we do this is we've already talked about the syllabus, the way we structure our work. What we do, we have a syllabus to make sure the players have a full toolkit of different abilities to solve problems. Как мы этого достигаем? Мы разрабатываем специальный учебный план для детей, который основывается на том, что мы стараемся развивать игроков для того, чтобы у них был весь необходимый инструментарий навыков для того, чтобы сформировались начинающие игроки. We focus on players' strengths and develop those, as well as improving their weaknesses. Мы стараемся фокусироваться на том, чтобы они развивали свои сильные стороны, в то время как они улучшают те навыки, в которых они отстают. And the reason we focus on the individual. Почему же мы фокусируем наше внимание на индивидуальном развитии? Is because this is how it relates to 11v11. Потому что именно так происходит отношение в рамках игры 11 на 11. So the 11v11 can be broke down into first individual development 1v1. Дело в том, что игра 11 на 11 делится на игру 1 на 1 на первом этапе. Which is for us attacking individual, defending individual, possession as an individual. И для нас это разбивается на развитие индивидуальных навыков владения мячом, индивидуальных навыков атаки и индивидуальных навыков защиты. And then the second step, the 11v11 can be broken down into 2 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3. И на втором этапе игра 11 на 11 может быть разбита на игру 2 на 1, 2 на 2, 3 на 3 и так далее. And we want the players to be able to win these games within games, we call them, alone or in a combination with a teammate. Мы всегда стараемся ставить перед игроком цель победить в рамках своей игры, победить либо одному, либо совместно. And these for us are possession, group and directional, attacking women against overloads and defending groups. И на этом этапе, когда ребята уже работают в маленьких группах, мы стараемся развивать их групповые навыки владения мячом и направления, групповые навыки атаки с или против нагрузки и групповые навыки защиты и восстановления владением мячом. So, real clear is develop the individual who can dominate the 1v1, then the individual who can win the game within the game, alone or in a combination. То есть мы стараемся формировать игроков, которые могут выстоять в борьбе 1 на 1, а также потом уже побеждать совместно с другими игроками. Okay, so this is how the session is broken down, the structure of the session. Сейчас мы с вами поговорим о том, как выглядит структура нашей тренировочной сессии. So the players will arrive 15 minutes early and do individual practice. Мы начинаем с индивидуальной практики. They can focus on one of their individual objectives. В рамках этой практики ребята могут фокусироваться на своих основных целях, личных, индивидуальных. And the coaches will help or assist the players. Игрокам в это время должен помогать тренер. The warm-up is for physical preparation and development. Разминка, которая помогает ребятам достигать необходимого физического развития.
we'll have the sports science team take half of the boys for the warm-up, and we will take the other half, and they will focus on fundamental movements, balance and coordination. Мы разделяем наших ребят на две команды. Одна занимается разминкой с соответствующим персоналом, и вторая половина занимается развитием навыков баланса. And the coach will take the other half and incorporate some technical work depending on what we're working on. И в это время тренер занимается с половиной команды отработкой технических навыков. Our technical is all about repetition and providing detail. Что касается технического аспекта игры, на который отводится 20 минут, то здесь мы отрабатываем повторы, ронду. Our technical practices will generally be skill-based, so they'll be variable and have some interference and won't be constant practices. Мы стараемся максимально разнообразить наши тренировочные сессии, поэтому необходимо постоянное вмешательство в игру для того, чтобы дети могли развивать свои навыки принятия решений. And we will link the technical to the tactical by looking at the how, when, and why they execute the technique. И мы стараемся вот именно на этом аспекте связывать технические и тактические моменты для того, чтобы ребята понимали, что они делают, как они делают, и когда они это делают, и почему. Our tactical part of the session will be to learn the game, and this will to give the players similar pictures to what they'd have in the game, and we'd focus on what the players doing on the ball, around the ball, and away from the ball. На тактической части тренировки мы занимаемся обучением игре. Мы стараемся дать ребятам полное представление о том, что они должны делать, и поэтому они должны понимать, какие действия необходимо выполнять с мячом, возле мяча или когда они на удалении от мяча. And at the end of training, at the end would be a game, and this would be freedom for the players and also for the coaches to check to see what the players have learned. В конце тренировочной сессии у нас находится время для того, чтобы ребята могли поиграть, и это время более свободное для них, и как раз-таки тренер в это время может оценить, насколько они усвоили те навыки, которые он им преподавал. So that is how a session is structured. Вот так построена структура нашей тренировочной сессии. So I will show you an example of a session later, but this, in the meantime, this is how we plan for different returns within the sessions. Немного позже я покажу вам пример нашей тренировочной сессии, но вот здесь такой небольшой взгляд на нашу тренировочную сессию. Like I said, we have 3 syllabus sessions, and we plan for different returns in those sessions. So Tuesday and Thursday is small, tight area work, 3v3s, 4v4s, and we have 2 coaches working with a group. Как вы помните, у нас 3 занятия по учебному плану, и как раз-таки во вторник и в четверг мы отводим время, если мы говорим о тактической составляющей этой игре, 3-3 и 4-4. У нас как раз-таки с ребятами работают 2 тренера. And the reason we do this is 3v3, 4v4s. We can the optimum shape, so we can have height, width, and depth. And we can have support beside, beyond, and be behind the ball. Почему мы выбрали именно формат игры 3-3 и 4-4? Потому что у нас получается сформировать наиболее оптимальную форму с минимальным количеством игроков. Мы максимально можем развить навыки прохождения в глубину и по ширине. И также ребята максимально комфортно для себя могут познакомиться с игрой рядом с мячом и за мячом. And this will create triangles, which is the optimum shape we want. И также в этом формате получается сформировать треугольники, которые являются идеальной формой для развития навыков.
It also gives the players more technical opportunities. There's been some research on the 4v4 versus 8v8 format. In 4v4, you get 135% more passing opportunities, 260% more scoring attempts, 500 more goals scored, and 225% more 1v1 encounters. This is research by Man United on 4v4 games versus 8v8 games. Также именно этот формат игры позволяет детям получить максимально возможное количество технических возможностей для развития. Было проведено исследование, в котором сравнивались возможности для развития игроков в форматах игры 4 на 4, 8 на 8. И пришли к выводу, что в формате игры 4 на 4 на 135% больше возможностей для пасов, на 260% больше возможностей для забивания гола, в 5 раз больше забитых голов, на 225% больше количества встреч 1 на 1 и на 280% больше возможностей для развития навыков ведения мяча. And also the 3v4s, 3v3s, 4v4s, from a physical point of view, they get more acceleration and deacceleration, short sprints in. Также с точки зрения физического развития, форматы 3 на 3 и 4 на 4 дают возможность для ускорения, для пробежки и для снижения скорости. And then Saturday, we focus on bigger areas, so we play on bigger pitches. В субботу мы стараемся ребятам дать возможность поиграть на более большой территории. We'll play 6v6, 7v7, and the reason we do this is so the boys can learn to manage distances and make more decisions off the ball. И как раз-таки в этот день ребята у нас играют в форматах 6 на 6, 7 на 7. Для чего же мы это делаем? Для того, чтобы ребята могли попрактиковаться в игре на большое расстояние, чтобы они могли прочувствовать игру на большом расстоянии. And from a physical development, they get to run at high speed and max speed. И с точки зрения физического развития они могут совершать пробежки на максимальной скорости, на высокой скорости. So that's how we plan our work throughout the week. And they'll also do the sports hall session on a Wednesday. А по средам у них спортивная игра. И вот так вот и выглядит тренировочная неделя. So I'm going to play some videos of just an example of a training session. Only short video clips of I'll go through each one as we play them. Сейчас я покажу вам примеры наших тренировочных сессий в рамках коротких видео, которые мы все сейчас посмотрим. So the first clip will be part of the warm-up. The sports science have took the other half and doing sports science, fundamental movements, balance coordination, and I'm doing some ball mastery as a technical for the warm-up. Сейчас мы посмотрим на разминку. Как я уже говорил, в рамках разминки у нас происходит деление ребят на две команды. Первая команда занимается развитием навыков баланса и основных движений, в то время как я занимаюсь с ребятами развитием навыков владения мячом. So I'll play that video. Come on, get him in, Garvey. I can get quicker than that. Look. And I'm old and past it. Okay, and out there this time. 1, 2, 3, cut. 1, 2, 3, cut. 1, 2, 3, cut. Ready, go. Вот так и происходит у нас разминка. Get your eyes up as well. Come on. 1, 2, 3, cut. 1. Then we'd move into a technical. In this session, it is 1v1 attacking. Сейчас мы с вами посмотрим технический аспект. И здесь у нас атака 1 на 1. Good. If it's blocked, where you going? Great feet. Good. Defend, Ethan. Come on. Take the ball back, Henry. So this drill just focusing on changing of direction. Good, Lorenzo, defend. Straight away. What is this drill focused on?
Austin defends. Changes of direction, Come on, Austin. speed. Come on. Данные дриллы Let's go. Come on, get across. Yeah, it's gone. Garvey, straight away. Get back in. It's hard work. на направлении. Good direction. Brilliant. Get in. Good change of direction, you. Yeah, it's gone, Ethan. Come on, Ethan. Come on. How quick can you defend? Good. So that'd be a typical technical session, which would be with interference and an opponent. Not as much constant practice like the warm-up. Вот так проходит у нас обычная техническая часть тренировки. Очень часто мы отрабатываем игру с соперником в ее рамках. So there's our technicals always have some decision making in. Также обязательно входит в нашу программу развития навыка умения принятия решений. This is the tactical part of this. So this is attacking with and against overloads. Здесь мы отрабатывали атаку с нагрузкой. Okay. Ready? Go. Go, Henry. 1 versus the goalie. Good. 2 versus 1, overloaded. 2 на 2 с нагрузкой. And that's where we're looking to win the game. Go. Okay. 1 versus 2. Get off the pitch, Henry. Underloaded. Good. It's gone. Reset the 1. And then it's a nightmare out here with balls, isn't it? This don't happen in the dome. Здесь также у нас была игра 1 против 2 с низкой нагрузкой. That's just a short example. And then we'd go into a game. И сейчас мы посмотрим на игру. So in this practice, I've funneled it off and taken out the corners to encourage the boys to try and eliminate in central areas. Здесь мы разрабатывали с ребятами игру с разных позиций, с разных углов. Good. Play. Remember our previous work? Recover Reds. Come on, Diarra, Alexander. Good finish. 1-0. 1-0. Play. So that's an example of a tight area work, a small area work. Сейчас мы с вами посмотрели, например, работы в рамках маленького пространства, небольшого пространства. And like I said, we also have a sports hall session, which is what we call free play. So the coach is not instructing. Также, как я вам и говорил, у нас есть тренировки, которые посвящены свободной игре. Здесь уже тренер не оказывает такого внимания, он не настолько участвует в этой игре. And this is indoors, and what this is a real high energy, high tempo environment, and the players really focusing on their balance because it's a hard surface and they don't want to fall over. И как раз-таки эти игры проводятся в помещении. В рамках этих игр у ребят повышенная энергетика, они играют с большой скоростью, они отрабатывают свой баланс. Так как здесь поверхность более скользкая, то им приходится действительно уделять огромное внимание балансировке для того, чтобы не упасть. And we mix the age groups, so we have 9s and 10s go together, and 11s and 12s go together. Здесь мы смешиваем две возрастные группы. У нас 9-летние ребята играют с 10-летними, и 11-летние ребята играют с 12-летними. And the reason we do this is the older players in the groups provide models for the younger players to copy from. Для чего же мы это делаем? Да дело в том, что ребята, которые постарше, они будут примером для ребят, которые помладше. Они формируют игровые модели для ребят помладше. And it gives
younger players more of a physical challenge. Эта программа также позволяет младшим ребятам встречать больший вызов. So are there any questions on the training? Есть ли у нас вопросы по тренировкам? Yes, I see that there are some questions. Let me open them. So the first question is, how many coaches are at the training session? As far as I understood, there are 2 of them, right? Yeah, two coaches in each age group. В каждой возрастной группе 2 тренера на тренировочной сессии. Next question is, how do you work with evaluation? Is it in live format at the pitch, or is it after the watching video session? How do we work with analysis? Analysis or evaluation? Yeah, so I'm going to talk a little bit about that in the next slides. Андрей, вот по поводу оценки мы поговорим немножко позже. У нас это все учтено в наших слайдах. Что касается аббревиатуры ILG, ILG it was individual learning goals, right? Individual, yeah. Что касается аббревиатуры ILG, то это индивидуальные цели обучения. Сколько тренеров входит в штаб команды? How many coaches do you have for each team? So 2 for each team, because we need 2, because on a match day we have 2 games, so like be 2 7v7s. Что касается тренеров, то у нас их 2 тренера на каждую команду. Дело в том, что когда мы проводим матчи, у нас матчи могут проходить в рамках 7 на 7, поэтому удобнее, чтобы было 2 тренера. На сколько групп делятся игроки в 3 на 4? How many groups do we have when players are working 3v4? How many groups? So the coach, we will split the age. So let's say we've got a big age group. We'll split that. We'll split the training between 2 coaches. So he'll take half and the other coach will take half, so they can work the small, tight stuff. Но обычно мы стараемся делить пополам группу. Один тренер работает с одной половиной, другой с другой половиной. Так. Андрей, спасибо большое за поправку. Денис, можно ли встретить игрока из... Is it possible for a player who is really under 9 playing at the team that is under 10? Is it possible for them to do that? Yes. Yes. So we stretch our best players. They will train up for periods of time and play up for periods of time. Just for a period. Yeah. So they might do a 10-week block, and then we'll review it. Денис, действительно, такое может случиться, и приблизительно на 10 недель, не приблизительно, а на 10 недель, игрока, который помладше, могут отправить в более старшую группу, то есть в группу до 10 лет, для того, чтобы он мог себя там проявить, если у него очень хорошие результаты. И уже по оценке вот этих 10 недель принимается дальнейшее решение. С какого возраста начинают работать с вратарями? What is the age when you start to work with goalkeepers? So we recruit goalies from under 7s and 8s. Но вообще начинаем работать с вратарями в группах до 7 и до 8 лет. Сколько? Sorry. And we'll have a goalkeeping coach within coaching the goalies. For the goalies will go with the goalkeeping coach during the technical and the warm-up. И у нас есть особый тренер специальный, который работает только с голкиперами, вратарями, который также предоставляет им занятия по техническим навыкам и также проводит с ними разминку.
Сколько человек в группе? How many people do we have at each group? It varies. So our current under 9s have got 16 players. Our current under 10s have got 16. Our under 11s have got 18. So it just varies. But they're quite big. Количество все-таки варьируется, но на данный момент у нас в группе до 9-16 человек, в группе до 10-16 человек, а вот в группе до 11 у нас 18 человек. How many tournaments do you have a year? Yeah, so good question. For each team. Хороший очень вопрос, спасибо, Александр. So we try and give each age group 2 trips abroad, competitive tournaments. Для каждой возрастной группы мы стараемся предоставить 3 турнира, 3 поездки за рубеж в рамках соревновательных программ. But we don't take our under 9s abroad. We do a tour in England. We go on tournaments in England for our under 9s as an introduction to tours, being away from family and parents. Но для детей до 9 лет мы таких выездов за рубеж не устраиваем. Для них мы устраиваем поездки внутри страны для того, чтобы они просто попробовали и узнали, что это такое поездки из дома, поездки, когда они отделяются от своей семьи на некоторое время. But we also, like I said earlier, we do the development games program, and then we have the 2 competitive leagues as well, which are and during. Do you have school holidays in Russia? Do you have school holidays? Yes, we have. So during school holidays, we will put on tournaments. Как я вам говорил, у нас уже имеется 2 вида соревнований, как раз для того, чтобы у детей развивались соревновательные навыки, и также мы устраиваем турниры во время школьных каникул. What is the age when kids are start to have tournaments with tournament table? Okay, so like I said, we have development games program where there's no results, no tables. The results don't matter, but then we supplement that with different tournaments that can be from under 9s, under 10s, and 11s. They'll have little tournaments which are competitive, but most of the program is non-competitive. Мы стараемся предоставлять для наших детей в рамках развивающих программ соревнования, где нет никаких таблиц. Но также мы устраиваем уже соревновательным элементом турнира для ребят до 9-10 лет. And I'll tell you why in a little bit later on in the presentation. Чуть позже в презентации я расскажу вам, почему мы так делаем. Okay, right. So just moving on a little bit. Давайте тогда пойдем дальше по презентации. So I'll talk a bit how we review and evaluate the session and players. Сейчас мы с вами поговорим, как же мы оцениваем игроков. So for the technical and tactical parts of the session, we have objectives that we review after each session. Что касается технических и тактических аспектов, то мы оцениваем после каждой нашей тренировочной сессии наши цели. And we record this on an online platform. И мы записываем результаты каждой тренировочной сессии на нашей онлайн-платформе. Okay, and we'll also review the 3 or 4 players we focused on within the session on their individual objectives. We review those as well. Мы также отражаем в нашем отчете тех игроков, которым мы уделяли особое внимание. Вы помните, да, это 3-4 игрока. And we grade how well the team have done the group objectives, and we grade each individual a 3, 6, and 9. So at the end of the season, we can have an average grade of how well they've done. Мы даем оценки каждому отдельному игроку для того, чтобы понимать их развитие. 3, 6, 9, these are numbers that are used for grading. Yeah, so 3 is below average.
6 is average and 9 is above average. И как раз таки мы даем им оценки от 3 до 9, где 3 – это оценка ниже среднего, 6 – это средний уровень, и 9 – это выше среднего. And we get a report at the end of the year on all the players' game time minutes. So we record all their game time minutes, all their training minutes, and their grades in training and their grades in games. We get a report at the end of the year. So we put all the data into a program, and then we get a report at every 10 weeks we get a report on them. И в конце нашего 10-недельного цикла сама программа помогает нам составить отчет по каждому игроку, где учитывается количество минут в игре, количество минут на тренировке и оценки игрока. Also on week 10, which is our review period, which I talked about earlier, all the coaches get together and review their age groups with all the other coaches and tell them how they've done over that 10-week period. На 10-й неделе, которая, как вы помните, называется обзорной неделей, собирается тренерский коллектив для того, чтобы обсудить результаты работы той или иной возрастной группы. So there's a lot of paperwork involved, but this is our review process for the individuals and the groups. Как вы понимаете, огромное количество бумажной работы, но все это нацелено для того, чтобы подвести итоги индивидуального развития каждого отдельного игрока, а также развития группы в целом. Okay, so I'll talk a little bit about match day. So how we coach on match days. Сейчас немножко поговорим о том, как у нас проходит день матча. So we'll set 3 match day objectives, and these objectives are basically what we've been learning in training that week. So we use the development games as an extension of learning from training, or to extend learning from training. У нашего дня матча есть 3 основные цели, и они всегда согласуются с еженедельной целью. Таким образом, матч является продолжением нашего учебного процесса. And generally, the coach will pick, if we're in the possession block, we will focus on possession objectives and 1 defending, 2 possession objectives and 1 defending. If we're in the attacking, it will be 2 attacking and 1 defending. And if we're in the defending block, it will be 2 defending and 1 either attacking or defending objective. И если, конечно же, мы работали над отработкой владения мячом, то у нас 2 цели будут посвящены владению мячом, 1 защите. Если мы работали над атакой, то у нас 2 цели будут посвящены атаке, 1 защите. Если мы работали над защитой, то у нас 2 посвящены защите, а другая у нас посвящена либо владению, либо атаке. We'll also ask individuals to focus on their individual objective for that block. Мы также всегда фокусируемся на том, чтобы каждый индивидуальный игрок фокусировался на своих индивидуальных целях в рамках своего индивидуального плана развития на этом матче. But you have to be careful when you tell the boys to focus on their individual objectives, because they can be quite, I don't know if you can translate this, literal. You know what that means? Do you know what that means? Yeah. Yeah, so they can be quite literal. So it's recognizing when to achieve their individual objective. It's not the only thing they do in the game, but for example, when can this player link and combine with others? Does that make sense? Not, could you repeat, please, the last sentence? Yeah, so the players can be quite literal. So we have to explain to them that they still have to make other decisions in the game, but when there's opportunity to achieve their individual objective, they should try and do it. Right. Но не нужно забывать, когда мы объясняем нашим игрокам их индивидуальные цели, что они должны фокусироваться на своих индивидуальных целях, что игроки в этом возрасте, они могут все воспринимать слишком буквально, и поэтому нужно им обязательно разъяснить,
план на игру и о том, что когда будет возможность реализовать их индивидуальную цель развития, их индивидуальный план, то они должны как раз-таки обращать на это внимание. So this is how so the plan do review on the match days. So we'll always give the group objectives. We'll give the individual focus, and sometimes the coaches use tactics boards to give simple messages and clear pictures. Также, конечно же, на матч у нас есть групповые цели, мы работаем группой, также мы, конечно же, не забываем о индивидуальном подходе к каждому игроку. Очень часто тренер использует доску для того, чтобы объяснить простые тактики и для того, чтобы у ребят возникло полное понимание того, что будет происходить на поле. And then at half time, so if we play 80 minutes, we'll play 20-minute periods, and we'll have 3 breaks. Также у нас обязательно есть перерыв. Мы играем 20 минут, 2 блока по 20 минут, и у нас есть перерыв. I always try and start with a positive, and the reason I try and start with a positive is because psychologically they say it takes 6 positives to overcome 1 negative. И вы знаете, я всегда стараюсь начинать с каких-то положительных моментов. Я сначала озвучиваю положительные моменты, ребята. Вы знаете, психологи доказали, что для того, чтобы пережить один негативный момент, одну негативную оценку, нам необходимо 6 позитивных оценок. So I always try and start with a positive. I always give 1 key point in possession and 1 key point out of possession. To keep it simple. Я всегда стараюсь дать какой-то один ключевой момент касательно момента, когда мы владели мячом, и один ключевой отзыв касательно той ситуации, когда мы не владели мячом. Now, sometimes the game might ask us to manage it differently based on. So let me say that again. So we've asked the boys to do certain objectives in the game. But sometimes the game will be asking different questions, so sometimes we have to help the boys and manage that. Иногда во время игры у ребят могут появиться дополнительные вопросы, которые не касались наших целей, поэтому к этому тоже нужно быть готовыми. И мы отводим время для того, чтобы ответить на их вопросы и их сомнения. And then I try to speak to individuals about what they can, positive things they've done during the game or things where they need to improve. И также я стараюсь уделять время для того, чтобы поговорить о каждом игроке и рассказать ему о том, что он сделал правильно, в чем он достиг успехов, и также рассказать о тех моментах, которые нуждаются в доработке и улучшении. And at the end of each game, we will grade the group objectives, the 3 group objectives. We'll also grade the individuals on how well they've done their individual objective. 3, 6 or 9. Также в конце игры мы обязательно подводим итог, даем оценку того, как мы достигли наших групповых целей, и отдельно даем оценки того, как каждый отдельный игрок достиг своих индивидуальных целей. Система все та же, 3, 6, 9. And like I said, we get a report every 10 weeks where we see their average game grading. И, как я говорил ранее, в конце 10 недель у нас составляется отчет со средними показателями. Okay, so just talk a little bit about the psychological and social, which somebody asked a question about earlier. Вы уже задавали вопросы о психологической составляющей, поэтому сейчас обратим на это особое внимание. So the big one for us is building relationships and getting to know our players individually. Мы стараемся уделять много времени построению настоящих отношений с нашими игроками. Мы стараемся узнать их поближе. And you have to understand all aspects of a player's life, their family, their school, and their other interests to really know the individual.
Для того, чтобы познакомиться с каждым отдельным игроком, нам нужно прекрасно понимать все аспекты жизни этого игрока. Мы должны знать об их семье, о школе, об их увлечениях и интересах. This will allow you to understand their behavior more. Это поможет нам понять их поведение. So, for example, if they're having a bad time at school, they might bring that to football, but it's because of their school is why they're behaving that way. So that's why it's important to understand all aspects of a player's life. Например, если у ребенка сейчас сложилась какая-то тяжелая ситуация в школе, какие-то проблемы с учебой, то, конечно же, это скажется и на игре. Он обязательно притянет эти эмоции с собой в игру на поле. И нам это нужно понимать, как тренерам. We celebrate the boys' birthdays, and the boys bring sweets in for everybody on their birthday, and we sing happy birthday as a group. Мы всегда стараемся вместе праздновать дни рождения ребят. В этот день обязательно приносят сладости, и мы все вместе поем им песню с днем рождения. And simple things like handshakes before and after sessions to greet and say goodbye to the boys. These help build relationships. Также мы часто используем рукопожатие. Это очень важный аспект для формирования дружеских отношений. Мы их приветствуем, прощаемся с ними, заканчиваем тренировку обязательно рукопожатием. And what we really want to do is just ensure that it's a safe environment for the boys, and it's okay to make mistakes because these are part of learning. You only get better by making mistakes. Мы стараемся формировать для ребят безопасную среду для их развития. То есть ребята должны понимать, что они могут допускать ошибки. На ошибках, как говорится, учатся. Поэтому мы стараемся создавать безопасную среду, в рамках которой ребятам не боятся совершать ошибки. And then behavior management, we set boundaries of safety, learning, and respect. If they step outside of these boundaries, there are consequences. С другой стороны, мы стараемся работать над их поведением. Мы обязательно устанавливаем границы, которые позволяют ребятам находиться в безопасной среде, заниматься обучением, но в то же время уважать других. And then the coaches also, we have a psychological model, which is feeling, thinking, doing. So what are the players feeling, what are they thinking, and what are they doing from a psychological point of view? Мы также стараемся всегда использовать психологическую модель «думаю, чувствую, действую». Она позволяет тренерам лучше понять действия игроков. So, for example, it might be what the player's doing, and then you look at what's the trigger, and then what is our intervention, and that is the model we work on. То есть мы видим те или иные поступки игроков, зная игрока, мы понимаем, что является первопричиной такого поведения, и мы можем обдумать, как ту или иную ситуацию разрешить. Okay, and then the other way we work in the psychological corner is the environment, and someone's already talked about how many tournaments we do. Well, in England, it all used to be competitive, and then we went the other way, and it was non-competitive. But we felt like the boys need to learn to win and lose and regulate their emotions, getting high when they win and feeling low when they lose. But you can't do that all the time, so we have to have tournaments, so it's a short-term experience. Поговорим немножечко о среде, об обстановке. Вы знаете, очень много мы уже с вами говорили о турнирах, и это очень интересный аспект, потому что в Англии всегда создавались очень соревновательные условия для развития игроков. Потом мы ушли в абсолютно несоревновательную среду и поняли, что это неправильно, потому что ребятам нужно побеждать, нужно учиться побеждать, нужно учиться проигрывать, они должны испытывать высокие радостные эмоции, когда они побеждают, и в то же время у них должны быть эмоции поражения, когда они чувствуют себя озадаченными, когда они чувствуют себя расстроенными, это тоже важно для них. Поэтому мы стараемся использовать турниры для того, чтобы ребята могли развиваться, могли развивать в себе навыки правильной реакции на те или иные эмоции.
So that's how we have. So those are the key things when we work in the psychological and social corner. Are there any questions of anything we've just talked about? Это то, что касается психологического аспекта в нашей работе. Есть ли у нас вопросы? Давайте посмотрим. As far as I see, we have some additional questions. What is the age when you are selecting your future kids? So we have a pre-academy. So we recruit from under 7s and under 8s, ready to come into the full-time academy program at under 9s upwards. So we recruit from a pre-academy at 7s and 8s. Мы начинаем отбор с ребят до 7 до 8 лет. У нас так называемый формат pre-академия. Вот. А что касается академии в стандартном ее понимании, то, конечно же, здесь у нас ребята с 9 лет. What should we do if a kid is breaking the discipline? Yeah, so it's all about setting boundaries. So if it's affecting somebody else's safety, if it's affecting somebody else's learning, or they're showing lack of respect to teammates or the coach, there has to be a consequence. Now, depending on what they've done is depending on the consequence you set. So it might be a simple example of sitting out. It might be example of just telling them that's an acceptable behavior. Вопрос, как наказать ребенка, который нарушает дисциплину? Здесь, конечно же, вопрос касается расставления границ и зависит от того, что же действительно сделал ребенок. Если то, что он сделал, нарушает дисциплину, нарушает безопасность кого-то из детей или мешает учебному процессу, то, соответственно, должны применяться обязательно меры. Все из того, что конкретно сделал ребенок. Если он неуважительно относится к кому-то, в любом случае должны применяться какие-то действия к этому ребенку. Ну, если это что-то такое не страшное, то можно просто сказать ребенку, что он ведет себя неподобающим образом, и ребенок, по идее, должен понять и изменить свою форму поведения. Если же это что-то более страшное, то можно посадить ребенка. Но все зависит, еще раз повторюсь, от того, что же конкретно совершил ребенок. Если ребенок провинился, наказывается он или вся группа. Denise is asking if a kid is making something bad, should we punish just him or the whole group? Well, good question. No, it should be the individual who's responsible. You shouldn't punish the group for an individual. In my view, some people might disagree, but I don't. I think if you manage the individuals, then the group's behavior will get better. Очень хороший вопрос, Денис, спасибо большое. Возможно, со мной кто-то не согласится, но это мой метод, которого я придерживаюсь. Я считаю, что нужно применять индивидуальные меры. Если кто-то себя ведет плохо, то за это наказывать всю группу нецелесообразно. И вы знаете, моя практика показывает, что когда улучшаются отношения каждого ребенка к образовательному процессу, то улучшается и общая атмосфера в группе. Наказывают ли физическими упражнениями типа отжиманий и приседаний? Should we use as a punishment some specific exercises like sit-ups or push-ups? I'm not a fan of that. Sometimes we have a little competition within games and competition within sessions and do that. But no, because I think let me start again. I'll re-say that. So I don't think you should. Because you can use those exercises as development. You shouldn't use them as punishment. Those exercises for development. So our sports scientists might use strength and conditioning exercises like sit-ups, like press-ups to develop upper body strength. So you wouldn't use that as a punishment because it's an important part of their development to do.
я вам скажу мое личное мнение касательно этого вопроса, я бы так делать не стал. Потому что данные упражнения, они являются частью физической подготовки, которые могут использовать тренеры на разминке, в рамках групповых занятий, поэтому все-таки, чтобы не накладывался дополнительный негативный отпечаток на данное упражнение, я не считаю целесообразным использовать такие наказания. That's all the questions for now. Okay. And then the last section we're on, because we've been on now about an hour and 43 minutes. So yes, fairly. God, that's gone quick. That has. So the last part is how we coach, how we support. So the players. Как быстро время летит. Уже прошло целый час и 43 минуты нашего вебинара, ребята. И мы подходим сейчас к заключительной части о том, как же мы поддерживаем наших игроков. So someone asked at the beginning, what do we do on week 10? So that, like I said earlier, the players have that week off. The coaches meet and review the players. But what we do is review the players' objectives, and we have a one-to-one with the player, and they can change or keep their objectives depending on what they want to do. Уже вы спрашивали, что же происходит на 10-й неделе. Вот сейчас как раз-таки в рамках этого блока мы ответим на этот вопрос. На 10-й неделе, которая называется обзорной неделей, мы подводим итоги. Именно как раз-таки в рамках наших индивидуальных целей, индивидуального подхода мы разбираем с игроком, достиг ли он своих целей, и мы можем даже изменить какие-то цели. We'll send out a written report to the players on how well they've done each of their objectives. So how well they've done the possession, attacking, defending, technical, and an overall player development review. Мы обязательно отправляем нашим ребятам отчет в письменной форме, в котором указывается, как они и достигли ли они своих целей касательно владения мячом, навыков атаки, навыков защиты, технических аспектов и общего развития. Then on week 20 and 40, the players present back to us what they're going to start, stop, and continue, and I'll just play a little video of that. И на 20-40 неделе ребята уже вместе с нами говорят о подведении итогов, они говорят, чего они достигли, и сейчас мы посмотрим короткое видео, в котором как раз это все отображено. Stop showing my frustration by my body language and be more of a positive influence on my teammates. I must also watch my frustration with referees. This was on my 20-week week, so I am looking at ways I... So we do this so the players develop some presentation skills that will help them later in life and also give them ownership over their own development. Знаете, основная причина, почему же мы делаем подобные встречи, это для того, чтобы ребята развили навык презентации самих себя, умение выступления, чтобы они могли провести анализ того, что с ними происходит. And this is really powerful. In this clip, the boy is saying he's going to stop moaning at referees. And then in the next game he played, he started moaning at referees. And I simply said to him, you said you were going to stop doing it. So it again puts the onus back on the players. И как раз-таки очень интересная встреча была. Ребенок в ее рамках говорил о том, что одной из его целей будет то, что он перестанет жаловаться на судей. И как раз-таки после этой презентации в рамках следующей игры он начал жаловаться на рефери. И я к нему подошел и сказал, подожди, ведь ты же ставил цель перед собой, что ты больше не будешь так делать. Поэтому это очень интересный момент. Now, someone asked about analysis earlier. So before each training session, we have a TV in the dome, our indoor training facility, where we show an activation video which shows the boys their technical and tactical themes. On each week? Which week? Sorry. Each session, before each session.
Before each session. Перед каждой тренировочной сессией мы проводим небольшой анализ, мы показываем ребятам активационное видео или мотивационное видео, в которых мы рассказываем о том, что необходимо будет сделать для того, чтобы развиваться дальше. And I'll play a little video. So this is directional possessional video showing the players what it might look like. На данном видео ребята рассматривают, как обучиться навыкам владения мячом. So that's one of the things we do to activate the players' learning. И как раз-таки это один из тех аспектов, который помогает нам активировать обучающий процесс. And then for us as coaches, we have coach analysis where we get analyzed. Также у нас есть время, когда мы анализируем деятельность наших тренеров. They will film us and code us, which basically means they will break down our ball rolling time, which is how long the ball is not moving within the session. При этом учитывается движение мяча в рамках каждой игры, как долго мяч находился в спокойном положении. And we try and hit 70% ball rolling time, so the coach is not constantly stopping the session. He has to time his interventions and make sure they're quick and short. То есть мы стараемся, чтобы тренер не постоянно вмешивался в процесс игры, но все-таки в нем участвовал. Поэтому мы нацелены на то, чтобы 70% времени мяч находился в движении. They'll also have stats on our interventions, so whether we've stopped individuals or the group, and they'll also have a breakdown of interactions we've had with individual players to check that we've been working on the players we said we were going to focus on. Также здесь указываются причины вмешательства в игровой процесс. Было ли это объяснение для отдельного конкретно взятого игрока, либо это было для группы, либо это была разбивка игровых моментов для того, чтобы объяснить тот или иной процесс. And then how we support away from the club. Как же мы продолжаем поддерживать наших игроков, когда они не находятся на поле? So we have an online home study program which Kerber Coaching provide for us, which is individual practice away from the club, and it's isolated techniques the boys practice. У нас разработана специальная программа, в которых ребенок может изолированно изучить различные техники, может провести индивидуальную практику для того, чтобы продолжить свое развитие за пределами академии. And then analysis work for the foundation phase is they don't analyze games, but what we do is we give them a scrapbook where they have 12 tasks, one every 3 weeks, based on questions around the different blocks of work we're working in, so possession or attacking or defending. It might be in possession, show us how, when and why a player receives. Также мы подготавливаем специальные аналитические задания для того, чтобы ребята получали навыки анализа. Мы не просим их анализировать игру в целом, мы просим их создать такой своеобразный скрапбук и даем к нему 12 заданий каждые 3 недели. Они должны будут в своем скрапбуке ответить на поставленные перед ними вопросы касательно изученного блока, будь то владение мячом, атака, защита. And then all of our games are all filmed and put on an online platform so the players can watch themselves
back and the games back if they like. Все наши тренировочные сессии записываются и подгружаются на нашу онлайн-платформу, поэтому ребята, когда они возвращаются домой, при желании могут открыть и посмотреть на то, что они именно делали, как они это делали, и могут оценить себя. And that brings us to the end. We've been running this program for about 10 years now, and it has changed slightly, but this is the first player that's really came through it. Ну и на этом наша команда наша презентация завершается. Мы уже работаем с этой программой в течение 10 лет. Она, конечно же, немножечко изменилась, но вот как раз хочется отметить Джуда Бирмингема, который играл, как раз-таки прошел эту программу полностью. So this boy started in pre-academy, so under 7s, under 8s, and broke into our first team at the age of 16. And we sold him to Borussia Dortmund for £27 million. И как раз-таки этот талантливый игрок, он начал с нами еще период, который называется преакадемным, да, то есть он поступил на возрасте до 7-8 лет, и потом уже в возрасте 16 лет мы его выпустили, до 16 лет он был с нами, и сейчас этот игрок стоит 27 миллионов фунтов. And he's also become England's youngest ever international. И он стал наиболее успешным молодым игроком в Англии. So it's just a video of his journey from foundation phase through to the first team. И сейчас мне хотелось бы показать небольшое видео, в котором как раз отражается его путь от того, каким он начинал, и кем он стал в конце своего пути. So
there's a good example of a player who's come through our system, £27 million, and plays for Borussia Dortmund now. We've had other players as well, like Damari Gray, who plays for Bayer Leverkusen, and plenty of other players who are playing lower league. But he's the one that's really come through the system recently. Could you please repeat the name slowly? Damari Gray, who plays for Bayer Leverkusen. Конечно же, он не является нашим единственным успешным игроком, но все-таки 27 миллионов фунтов – это прекрасный показатель уровня развития игрока. У нас еще есть прекрасный пример Демар what? Damari Gray. Damari Gray. We have Jack Butland, who plays for Crystal Palace in goal. У нас could you please repeat the name again? I have a problem with my phone, sorry. Jack Butland. Джек Потланд, еще один у нас успешный игрок. And there's several others. There's quite a lot of it. There's Nathan Redmond, who plays for Southampton. За Саутгемптон у нас играет еще один наш представитель, замечательный игрок. Но на самом деле очень много еще представителей успешных. So we have a good track record of bringing players from foundation phase all the way through. Поэтому у нас все-таки целый список успешных ребят, которые начинали вместе с нами. And we have questions. Do we have time for answering them? Yeah, any questions? That's fine. И давайте перейдем к вопросам, которые у нас здесь написали. There is a question from Andrew, and the first question is, on the 10th, 20th, 30th, and 40th week, kids, they are resting, or do they practice some sports? No, so they have that week off. They can rest, or they can go and play other sports. We don't mind, but they're off from the academy for that week. На 10-й, 20-й, 30-й, 40-й неделе ребята отдыхают от академии. Они не занимаются в академии, но если они хотят заниматься каким-то видом спорта, мы им не запрещаем. Можно продемонстрировать пример ревью крупнее. Is it possible to show us the review example, but in a bigger scale, in order to see the details? The review of the which one? The players. Какой именно ревью вас интересует по игрокам? Пожалуйста, Андрей, напишите. Okay, while we are waiting his reply, there is another question. For a player, he was quick. Быстро ответили. For a player, для игрока. I'll just stop screen. Let me screen share again. Сейчас тогда включим экран, покажем. Is it обзор? This? I think this one, yeah, show it, please. But is it a support review? Yeah, he says this one. Yes, this one. Yeah, so I can't get it any larger, but so at the top of it is 4 current objectives. Здесь вверху у нас указаны цели, к сожалению, не удается показать его крупнее. Then there's a few paragraphs about his possession, a few paragraphs about his attacking, a few about his defending. И потом у нас идут параграфы по защите, по атаке, по владению, по 2 параграфа на каждый вид. Then there's a paragraph about his technical objective. Потом у нас идут технические цели. Then there's one overall player development review. So this one says Alfie's had a positive start and is a real likable personality. He gets on well with teammates. To develop further, he should utilize the Curve home study to aid his individual techniques. И здесь как раз у нас идет оценка общей деятельности игрока, его успеваемости. Секундочку, сейчас у меня чуть-чуть зависло, мне не видно. And then the sports science have a little section in, so about whether he's been injured and any treatment he may have had. Также здесь обязательно указывается, были ли у ребенка какие-то травмы за этот период, все ли у него хорошо со здоровьем.
and then his new revised objectives at the bottom after he's had his one-to-one with the coach and deciding what his new ones are going to be. И далее указываются новые цели, которые ставятся перед ребенком, которые ему необходимо будет достигнуть на следующем этапе развития. But what you can do, you've got the PDF, so you could maybe send it to the coaches, and they might be able to zoom in. Друзья, тогда мы вам, наверное, просто в PDF-ку отправим, если вас это устроит, для того, чтобы у вас был вот этот пример. Yes, I think it's a good one. We can send a PDF, a picture of this plan, and there is no problem. Yeah. So other questions. How much time does a coach spend for preparation for a training session, for realizing a training session, for analysis and review each day? So an example for me is I'm full-time. Some of the coaches are part-time, but they have, can you see my video? Yeah. Yes, we see you. Yeah. See, we have all the coaches have coaching diaries. I didn't present this because the last coach talked about it, but we have coaching diaries, and we plan all our work. Hold on. We plan all our work in a diary. In here. Все зависит от того, на какой позиции находится у нас тренер. У нас есть тренеры, которые работают по контракту как полный день, и есть тренеры, которые работают с частичной занятостью. У нас есть тренерский дневник, в котором как раз-таки тренер прописывает всю свою работу. But I would say the coaches spend at least 2 to 3 hours a week planning sessions. 2 hours a week for planning. 2 to 3 hours a week, yeah. Что касается конкретных данных, то на планирование тренировочной сессии мы тратим приблизительно 2-3 часа в неделю. And what about analyzing and review? How much time do you spend on it? So we don't really analyze the foundation phase players, 9s to 12s. Upper age groups they do. The coaches will watch the games back and look at things, but that's up to them how much time they want to spend on it. Ну, что касается анализа, на самом деле это все зависит от тренера. По его возможности, по его желанию он может просмотреть дополнительное видео, провести анализ, но у ребят на этой стадии развития мы на анализ отводим меньше времени, чем у ребят постарше. So another question is, what does a coach do on a day when they don't have a training session? They will come in to the building and they would do their paperwork. So make sure all their evaluations for players and sessions are done on the system. They will do planning. They will watch some games back. These are the kinds of things, and they'll do some planning around schedules. And they can also, we have a CPD program, personal development program, which the coaches work on developing themselves as well. Вы знаете, на самом деле очень много занятий, поэтому в дни, когда у тренера нет тренировочной сессии, он обязательно приходит в офис, и он занимается, конечно же, бумажной работой, оценочной работой, составляет планы, он может просматривать игры, в которых играли его подопечные, также он работает с планированием графика. Также у нас есть программа персонального развития каждого тренера, поэтому тренер может продолжать обучение и заниматься своим развитием в этот день. Как распределяются роли функции двух тренеров, главный помощник или два главных? What are the roles for two coaches? Is it one is the principal coach and another is assistant coach, or both of them are principal coaches? So we always have a lead coach. We have a lead coach for each age group.
But we don't, the other one is equally as important. We don't call them an assistant because we split the groups and they both take a team and a group each. So they both have to lead, but we'll have one who will oversee the overall program. Вы знаете, мы не используем такую терминологию. У нас есть действительно один тренер, который является лидирующим тренером, но по сути оба тренера являются лидирующими или основными тренерами, потому что мы делим команду на две части, как мы вам говорили ранее, и как раз-таки второй тренер, он как раз выполняет роль основного тренера или лидирующего тренера в рамках вот этого деления. Поэтому мы считаем друг друга равными, и термин второй тренер или тренер-помощник мы не используем. On a Saturday, if the groups, the big area work are together, one will lead the session and another coach may coach the individuals within the session. А в субботу, когда у нас вся команда играет вместе, у нас один тренер занимается работой основного тренера, главного тренера, а второй занимается работой индивидуально с отдельными игроками. What is the principle or policy that you use when divide children into groups? Yeah, so sometimes it can be on ability of the topic. Все зависит от умений ребенка, зависит от той тематики, которую мы будем проходить на данном занятии. Sometimes we just mix the groups. They're of fairly similar ability anyway because they're academy players, but we have to, I don't know whether you can translate this, differentiate for individual needs. Do they know what that means? Do you know what that means? Yeah, I got it. Иногда мы просто ребят вперемешку делим, потому что очень часто у них одинаковый уровень, потому что они в одной академии развиваются. Мы можем их поделить в зависимости от целей их индивидуального плана развития. So one, like I said, differentiation. So one might be we put the best technical players together, like all the best passers together if we're trying to keep possession. Sometimes we might group the bigger players against the smaller players. So the bigger players so the smaller players have a physical challenge, but sometimes we'll mix them. So we do loads of different things to mix the groups or split the groups in different ways. Мы всегда по-разному делим нашу группу. Можем их разделить по принципу сначала, например, мы отрабатываем на этой неделе владение, и мы можем оценить ребят, как они работают с пасами, с передачами. Поэтому у нас те, кто лучше работают с передачами, будут в одной группе, те, кто похуже, они будут во второй группе. Также мы их можем поделить по уровню физического развития. Ребята побольше будут в одной группе, ребята поменьше в другой группе. Можем их перемешать, то есть все зависит от наших целей, конкретной ситуации. According to your report, according to your review, you have 13 kids on one session. 6 guys with one coach and 7 guys with another coach. So say that again. According to the review that you showed us today, you have 13 kids, 6 of them with one coach and 7 kids with another coach. Yeah, so sometimes we have to adapt sometimes. We don't always have perfect numbers, so we have to adapt the sessions. Ну, везде цифры, которые я вам называл, они были приблизительными, и мы всегда исходим из ситуации, поэтому можем поделить детей по разным принципам. So it could be sometimes you have, if you got unequal numbers, we have a floater, a playmaker, or overload or underload it. Всегда, когда у нас нечетное количество детей, мы можем их поделить на неравное количество, где-то будет на одного игрока больше. Соответственно, у нас у какой-то группы будет преимущество количественное, у другой, наоборот, на одного игрока меньше. So that's all for questions. I don't see other questions for now, and nobody's writing a question.
Друзья, есть ли еще вопросы? Потому что у нас немножко времени еще можем пообщаться, еще можно задать вопрос. All good? Ну, хорошо тогда. Oh, there is one more question. If we have a group of 16 kids and there is another player who is a very good one, he'll be number 17 or someone should leave the group? So I don't quite understand the question. So if they've got a group of 17 players. No, of 16. And there is another boy who is coming to the group and he is a very good one. So he'll be playing in the group as number 17. So we'll have a group of 17 then. Or somebody should leave the group. No, so no, you should, if he's good enough, you should take his, if you've got 20 players that are good enough, you have to take them, but you have to adapt your sessions. You might have to do 4v, you might have to change the numbers, but you should take, if they're good enough, you should take as many numbers as we don't put a number on the squads. Ideally, we want to work to those formats, but if we can't, we'll have to take more. In an ideal world, we would. But we do release players. We have a review at the end of the year, and we release players who we don't feel have high potential. But if he's good enough, take him. Если у вас появляется еще один прекрасный игрок, то почему бы его не взять? У нас может быть группа с количеством 20 человек. Единственный нюанс, конечно же, нам нужно адаптировать наши тренировочные сессии для того количества игроков, которые у нас есть. Но если игрок хороший, то, конечно же, терять его не стоит. Нужно обязательно его брать в группу для того, чтобы развиваться с ним. Также в конце года мы проводим оценку наших игроков, и игроки, в которых мы не видим потенциала, они могут покинуть нашу академию. Thank you very much for answering this question. It was quite difficult. So Dennis is saying it was a really great job. Thank you very much for the webinar. Andrew is also saying thank you very much for the webinar. It was very interesting. From my point of view, it was also a great and interesting webinar. Thank you very much for all the details, for all the program, and for all the things you told us. It was really interesting and presentable. Well, thank you. Hopefully you've taken something from me, and it was my pleasure. Спасибо большое за ваши добрые комментарии. Надеюсь, действительно вебинар был полезным для вас, и вы научились чему-то новому. So then we'll ask Nikita to send to all the participants the PDF of the presentation, right? Yes. We can send them the presentation, right? Yeah. Да, мы попросим отправить вам презентацию в PDF-формате, поэтому у всех участников сегодняшней встречи будет такая возможность посмотреть внимательно на те материалы, которые были предоставлены. Okay, thank you all. It's quite late now, isn't it, in Russia? What is it, 10 o'clock? No, it's 11. It's 11:15. Is it? Oh, well, thank you, everybody, for being patient, and you can get yourself to bed now. I'm going home for my dinner.